So please write. Remedies for breach of contract. Remedies for breach of contract. Remedies for breach of contract would refer to any relief that an innocent party would refer to any relief that an innocent party may claim / demand from the court as a remedy of breach of contract, for breach of contract in his own favor and against the breaching party. Full stop. Next paragraph. The underlying principles of such remedies are generally either compensatory or aimed at adhering the parties or aimed at adhering the parties to their respective promises. Full stop. To the respective promises. Full stop. Next paragraph. Contractual remedies are conceptually different from remedies available for misrepresentation. Since remedies available for misrepresentation, since such remedies are founded upon and measured
by application of the principles of law of torts and application of the principles of law of torts. Full stop. Next paragraph. Remedies for breach of contract will be available both in common law and in contract. And in equity. Sorry, both in common law and in equity, depending upon the merit of each case. Full stop. Full stop. You get it? Now listen. Amra করছি remedies for breach of contract. There are a few things that we have discussed in the last class. তার মধ্যে একটা very important factor হচ্ছে যে remedies for breach of contract এর সাথে remedies for misrepresentation টা আলাদা। আলাদা কেন? Conceptually they are different because of the fact that one is a product of the principle deriving out of law of contract. Other is a principle deriving out of the law of tort. Now একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে একটু বলি তাহলে আপনাদের জন্য পরিষ্কার বুঝতে পারে সুবিধা হবে। সেটা হলো যে আপনারা দেখবেন ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের যে রেমেডি আমরা পাচ্ছি সেটার আইডিয়ালিস্টিক নেচারটা কি? এটা হচ্ছে either a compensatory nature অথবা it is aimed at adhering the parties to their respective promises. কন্ট্রাক্ট কি? আমি আপনাকে একটা প্রমিস করেছি, আপনি আমাকে ফিরে আরেকটা প্রমিস করেছেন। That is what is binding us in a contract. ঠিক আছে? এখন আপনি যদি আপনার প্রমিস ভঙ্গ করেন তাহলে আমার আপনার এগেইনস্টে কি রেমেডি পাওয়া উচিত? দু রকমের রেমেডি আমি চাইতে পারি। একটা হচ্ছে হোল্ডিং ইউ টু ইয়োর প্রমিস, মানে আপনি যা প্রমিস করেছেন সেটা করতে আপনাকে বাধ্য করা। দ্যাট ইজ adhering the parties to their respective promises. সেটা ইকুইটেবল রেমেডিজ এর ক্ষেত্রে আসবে। ঠিক আছে? আর আরেকটা দিক হচ্ছে কম্পেনসেটরি, তার মানে আপনার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের জন্য আমার যে লসেস হয়েছে সেটা আপনি আমাকে টাকার অঙ্কে পুষিয়ে দিবেন। এটাকে আমরা বলছি ড্যামেজেস বা ক্ষতিপূরণ। এটা কমন ল রেমেডি। কাজে দু রকমের রেমেডি আমরা পাচ্ছি। একরকম হচ্ছে কম্পেনসেটরি, যেটা বেসিক কম্পেনসেশন, আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করলে কম্পেনসেশন দিয়ে দেন, শেষ। অথবা আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করলে তার মানে কন্ট্রাক্টে যে করার কথা ছিল করেননি, আমি কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে এসে সেটাই আপনাকে করতে বাধ্য করলাম, সেটা একটা ইকুইটেবল রেমেডি। সো দিস ইকুইটেবল এন্ড কমন ল রেমেডিজ আর अवेलेबल ফর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। মনে রাখতে হবে যে কোন রকম ইকুইটেবল হোক আর what do you call it, common law remedy হোক, breach of contract এর জন্য কখনো punitive remedy available হয় না। punitive measures বা remedy available হয় না। punitive remedy কি? তুমি breach of contract করেছো, সুতরাং তুমি পানিশমেন্ট পাবে, রাইট? punitive remedy is not available. Punitive remedy is generally available in the criminal law, right? সিভিল লতে কি अवेलेबल হতে পারে না? কোথাও কোথাও ডেফিনেটলি পারে। যেমন ধরেন আপনি যখন টর্টে যাবেন তখন আপনারা দেখবেন টর্ট যদিও ক্রাইম না, টর্ট জাস্ট ফলস a little short of a crime. punitive measures আছে। তার মানে কি যে টর্ট ব্যাপারটা যদিও it's not a crime or an offense, it just falls short of an offense. It is a wrong which is a civil wrong. So je tort korche take ami definitely offender bolte pari na, criminal bolte pari na, kintu take wrong doer bolte pari. Do you see the point? As somebody who has done something wrong, tar against e kono na kono punitive remedy pawa geleo jete pare, that is possible. So you do not only plead for your losses, kothao kothao wrong doer ke শুধুমাত্র পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য একটা রেমেডি দেওয়া হতে পারে। ঠিক আছে, উইল কাম টু দ্যাট। যাই হোক, আমরা কন্ট্রাকচুয়াল রেমেডিতে ফিরে আসি। কন্ট্রাকচুয়াল রেমেডি ইজ অফ টু ফোল্ড, ওয়ান কমন ল রেমেডি, দ্য আদার ইজ ইকুইটেবল রেমেডি। প্লিজ রাইট কমন ল রেমেডি।
The only common law remedy available, the only common law remedy available for breach of contract is damages. Full stop. Damages are monetary form of compensation. Damages are monetary form of compensation. Full stop. Damages would be available as a remedy. Damages would be available as remedy. Would be available as remedy. For all breaches of contract. For all breaches of contract. As of right. As of right. First time. Equitable remedies. Equitable remedies are of manifold. Equitable remedies are of manifold. Full stop. The most common manifolds, M-A-N-I-F-O-L-D. Full stop. L-D, yes, fold. Manifold. Full stop. The most common equitable for breach of contract. The most common equitable remedies available for breach of contract are voluntary, specific performance, and injunction. Specific performance and injunction. Full stop. Equitable remedies are not available as of one's right. As of one's right. Full stop. They are available. One's right. They are available. Satisfaction of the following requirements. Only upon the satisfaction of the following requirements. Number one. क्या है about number one? The common law remedy. The common law remedy. The common law remedy must be inadequate. The common law remedy must be inadequate. Number two, it is available only at the discretion of the court. It is available only at the discretion of the court.
It is available only at the discretion of the court. Yes. Yeah. What kind of thing is that? Number 3, Number 3. one must come to the court. One must come to the court in clean hands. One must come to the court in clean hands. In clean hands. ठीक है sir? Number 3 guys. Number 4. The availability of the equitable remedy sought. The availability of the equitable remedy sought must be practicable under the circumstances. Under the circumstances. Practicable under the circumstances. Under the circumstances. Number 5. The equitable remedy sought. The equitable remedy sought. The equitable remedy sought must not be such which imposes upon someone's free will or volition. VOLITION. Free will or volition. Full stop. VOLITION. Full free will or volition. Full stop. লিখেছেন? আচ্ছা, এটা আমি লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেইন করেছি। এর মধ্যে আর যাবো দরকার আছে? Very good. So equitable remedies কখন available হয়? These are the 5 situations where equitable remedies will be available. Apart from this, what is available as of your right? Damages. Common law remedy, that is damages. Damages are what? These are monetary form of compensation, or the compensation calculated in terms of money. আচ্ছা, যখন আমরা বলছি compensation, তখন আমরা কি বুঝি? বাংলায় যদি বলি compensation মানে হলো ক্ষতিপূরণ। তার মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ মানে হচ্ছে যতটুকু ক্ষতি ততটুকু পূরণ, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ বা compensation arise করে কি থেকে? Loss থেকে। How much is your loss? My loss is about 500 taka. Take 500 taka. So this is what? Compensation, right? In terms of money. এখন আমরা যখন ক্ষতিপূরণের কথা বলছি বা কম্পেনসেশনের কথা বলছি, তখন আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে there has to be a loss. যদি কোনো লস না থাকে তাহলে কোনো কম্পেনসেশন হতে পারে না, কোনো ড্যামেজেস হতে পারে না। Damages will be calculated only on the basis of your loss. কাজেই X আর Y এর মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট ছিল, X সেটাকে ব্রিচ করেছে, আর ব্রিচ করাতে Y এর একটা লস হয়েছে। কত টাকা Y এর লস হয়েছে আমরা সেটাকে ক্যালকুলেট করব। ক্যালকুলেট করে X এর কাছে বলবো যে Y এর লসটাকে তুমি কম্পেনসেট করো। So what was Y's loss? The Y's loss was 500 pounds. X will be required to pay 500 pounds to Y. এখন ধরেন X breach of contract করেছে কিন্তু Y এর তাতে কোনো লস হয় নাই, রাইট? তাহলে X কি পে করবে Y কে? আচ্ছা, sure. তাহলে Y এর loss 500 pounds. X will pay 500 pounds to Y. Y এর loss
200 pounds, X will pay 200 pounds to Y. Y lost 5 pounds, X will pay 505 pounds to Y. Y lost 0, X will pay nominal damages. There is nothing called zero. Nominal damages. Nominal damages are what? Nominal damages which shape minimum amount of money as the court will deem fit, only upon the recognition of excess breach of contract. ঠিক আছে? লস না হলে কেউ কষ্ট করে মামলা করবে না, কারণ একজন লয়ার হায়ার করে কোর্ট ফিস দিয়ে মামলা করেই তার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তার এগেইনস্টে যদি আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করে থাকেন, কোর্ট আপনাকে বলবে ওয়েল ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছে, ওকে একটা নমিনাল ড্যামেজেস দিয়ে দাও। সেটা হচ্ছে কি? সান্ত্বনা পুরস্কার, কনসোলেশন প্রাইজ। ঠিক আছে? আপনি পার্টিসিপেট করেছেন, আপনি লিটিগেশন করেছেন, আপনি একজন রং ডুয়ার যে কিনা সিভিল রং করেছে একটা, তাকে আদালতে শরণাপন্ন করেছেন, সেই জন্য আদালত খুশি হয়ে আপনাকে একটা নমিনাল ড্যামেজেস দিয়ে দিল। ডু গেট ইট? ঠিক আছে? এর বাইরে আপনি কিছু এক্সপেক্ট করতে পারেন না। সো ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হলে পরে আপনি লস প্রুফ করতে যদি না পারেন, তাহলে ইউ উইল গেট নমিনাল ড্যামেজেস। ডু ইউ গেট ইট? বুঝতে পারছেন কি বলছি? রাইট। আচ্ছা, এখন আসি। Now the point is, আমরা তো no common law damages in offense, equitable কিছু নাই। আচ্ছা, এখন শুনুন। The point is, আমরা এখন let us talk about common law remedies and damages সেটা করে আমরা ক্যালকুলেট করব। Calculation must be based upon losses sustained, তাই তো? আচ্ছা, এখন যখন আমরা losses কে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি বা মেজার করার চেষ্টা করি, there are different methods of measuring losses. আমরা যদি একটা ফর্মুলা ইউজ করি for measuring different results, কি বলছি? ধরেন আমার কাছে ক্যালকুলেট করার দুই রকমের ফর্মুলা আছে। আমি ফর্মুলা A ইউজ করলে আমি লস পাচ্ছি 500 টাকা, আবার ফর্মুলা B ইউজ করলে লস পাচ্ছি 700 টাকা। এটা কিভাবে হতে পারে? This is something that we will have a look into. Generally আমরা অনেক রকমের বেসিসে লস ক্যালকুলেট করি, তার মধ্যে দুটো মোস্ট কমন এবং দুটো মোস্টলি अवेलेबल। একটাকে আমরা বলি এক্সপেকটেশন অফ লস, আরেকটাকে বলি রিলায়েন্স লস। Please write different methods of calculating loss. Different methods of calculating loss. Different methods of calculating loss. And expectation loss. Expectation loss. Once expectation loss will be calculated, on the basis that how much money is necessary to put him in a position he would have been in, to put him in a position he would have been in had the contract been properly performed. Had the contract been properly performed. Had the contract been properly performed. Full stop. Reliance loss. Once reliance loss is calculated,
on the basis that how much money is necessary to put him in a position he would have been in, to put him in a position he would have been in had he not entered into the contract. Had he not entered into the contract. Full stop. Now listen, our expectation loss or reliance loss কিভাবে calculate করছি? There are certain very basic rules that we will be following, very basic understanding that we will be applying. এখন দেখেন কি সরি expectation loss কে আমরা কিভাবে দেখছি, reliance loss কে কিভাবে দেখছি? Very basic. আমরা দেখব কত টাকার দরকার expectation loss এর ক্ষেত্রে to put the innocent party in a position. কোন পজিশনে? যেই পজিশনে সে থাকতো যদি কন্ট্রাক্টটাকে প্রপারলি পারফর্ম করা হতো, রাইট? আচ্ছা, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হয়েছে তার মানে কি? কন্ট্রাক্টটা প্রপারলি পারফর্ম করা হয় নাই, রাইট? ঠিক আছে, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হয়েছে মানে কি? তার মানে ধরেন আমি আর আপনি কন্ট্রাক্ট করেছি, আমি আমার কাজটা ঠিকমতো করেছি কিন্তু আপনি আপনার কাজটা ঠিকমতো করেন নাই। সো আই ডিড মাই পার্ট অফ দ্য জব বাট ইউ ডিড নট ডু ইওর পার্ট অফ দ্য জব প্রপারলি। এর জন্য ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হয়েছে, ঠিক আছে? এখন আমাকে আমার লসটা ক্যালকুলেট করছি, আমি কিভাবে করব? আমি এমন একটা জায়গায় আমাকে বসাতে হবে যেই জায়গায় আমি থাকতাম যদি আপনি আপনার পার্ট অফ দ্য বার্গেইন কে প্রপারলি পারফর্ম করতেন, যদি কন্ট্রাক্টটা ব্রিচ করা না হতো, যদি কন্ট্রাক্টটা প্রপারলি পারফর্ম করা হতো, রাইট? তাহলে পরে আমি কোথায় থাকতাম? দ্যাটস ওয়্যার আই উইল হ্যাভ টু বি পুট ইন। এখন কত টাকা হলে পরে আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব? দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ expectation loss. বোঝাতে পারছি? আচ্ছা, আর রিলায়েন্স লসের ক্যালকুলেশন রিলায়েন্স লসের ক্যালকুলেশন হচ্ছে হাউ মাচ মানি ইজ নেসেসারি, কত টাকা দরকার কিসের জন্য? টু পুট মি ইন আ পজিশন, কোন পজিশন? ওয়্যার আই উড হ্যাভ বিন ইন, যেখানে আমি থাকতাম কি হলে? হ্যাড আই নট এন্টার্ড ইনটু দ্য কন্ট্রাক্ট, অর্থাৎ আমি যদি কন্ট্রাক্টই না করতাম তাহলে আমি কোথায় থাকতাম? সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য রিলায়েন্স লস, ঠিক আছে? আবার শোনেন, এক্সপেকটেশন লস কি? টু পুট মি ইন আ পজিশন, কোথায়? where I would have been in had the contract been properly performed. A reliance loss to put me in a position, কোথায়? where I would have been had I not entered into the contract, যদি আমি কন্ট্রাক্ট না করতাম তাহলে কোথায় থাকতাম? ঠিক আছে, খেয়াল করো। এখন দেখাচ্ছি, ধরে x আর y এর মধ্যে একটা contract. The contract is that x will sell to y a HP 300 model laptop and y will pay £1,000 in exchange, right? That is the agreement. Keep information dotted line, please. ঠিক আছে, আচ্ছা, ধরেন in breach of contract, please follow, in breach of contract x delivered to y an HP 200 model laptop, ঠিক আছে? breach of contract হলো তো? yes, এবার আমরা y এর damages ক্যালকুলেট করব। প্রথমে এক্সপেকটেশন লসের বেসিসে ক্যালকুলেট করব, তারপরে রিলায়েন্স লসের বেসিসে ক্যালকুলেট করব। তার আগে আমরা কতগুলো তথ্য আমাদের জানা দরকার। সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি HP 300 ল্যাপটপটা দেওয়ার কথা ছিল, রাইট? তার জন্য £1,000 পে করার কথা। আচ্ছা, আমরা দেখি তো
HP 300 ল্যাপটপের মার্কেট প্রাইস কত? আমরা জানতে পারলাম মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1000 পাউন্ডস, যেটা Y HX কে দেওয়ার কথা ছিল 1000 পাউন্ড। আচ্ছা, দিয়েছে কোনটা? HP 200 মডেল ল্যাপটপ। এটার মার্কেট প্রাইসটা কত সেটা জেনে নিই। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 800 pounds, let's say. ঠিক আছে, right? আচ্ছা, এবার দেখ, we will calculate the expectation loss of Y. Y has to be, look at it, expectation loss. Y has to be put in a position he would have been in had the contract been properly performed. ঠিক আছে, Y has to be put in a position he would have been in had the contract been properly performed. আচ্ছা, properly যদি কন্ট্রাক্টটা পারফর্ম করা হতো, Y এর কাছে থাকতো একটা HP 300 ল্যাপটপ, yes or no? Yes or no? Yes, sir. ঠিক আছে, properly performed হলে আমার কাছে বা Y এর কাছে থাকতো একটা HP 300 ল্যাপটপ। এটা মার্কেট ভ্যালু কত? ঠিক আছে, এখন Y এর কাছে আছে বিকজ অফ দ্য ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট একটা HP 200 ল্যাপটপ ভ্যালু হলো। So how much money is necessary to take Y in a position that he would have been in had the contract been properly performed? 400 pounds. 400 pounds. How come? Calculate. Why? Calculate. Why needs to be taken to a had the contract not? ঠিক আছে, এবার টাকা ভুলে যায়। আমি যদি কন্ট্রাক্টটা প্রপারলি পারফর্ম করতাম, Y এর কাছে আজকে কি থাকতো? HP 300 ল্যাপটপ, রাইট? সেই ল্যাপটপটার মার্কেট ভ্যালু কত হতো? 1200 pounds. তার মানে he would have had something which is saleable in the market for 1200 pounds, which is worth 1200 pounds in the market. ঠিক আছে, এখন তার কাছে কি আছে? HP 200 ল্যাপটপ, যেটার মার্কেট ভ্যালু কত? 800 pounds. অর্থাৎ তার কাছে যেটা আছে সেটার ওয়ার্থ হচ্ছে 800 pounds in the market. ঠিক কি না? তাহলে এখন আমাকে বলে ওর কাছে আছে ধরে নিচ্ছি 800 টাকা, আর কন্ট্রাক্ট প্রপারলি পারফর্ম হলে ওর কাছে থাকতো কত? 1200। You get it? You get it? বুঝতে পারছেন? আর কন্ট্রাক্ট কত হচ্ছে, তাহলে কত টাকা হলে পরে we can take him there? 400 pounds. So what is Y's expectation loss? 400 pounds. Do you understand this or do you not? Yes, sir. You understand. It's very good. Achha. Ever let us calculate his reliance loss. Right? Reliance loss. Achha. What is the principle of reliance loss? What is it? The principle is that Y needs to be put in a position. Y needs to be put in a position he would have been in had he not entered into the contract. Y needs to be put in a position he would have been in had he not entered into the contract. কাজে আমাকে নিতে হবে Y কে এমন একটা জায়গায় যেখানে Y থাকতো যদি সে কন্ট্রাক্টে এন্টার না করতো। ঠিক আছে, কন্ট্রাক্টে এন্টার করে কি হয়েছে? ও 1000 পাউন্ড পে করেছে, রাইট? রাইট, ঠিক আছে। কন্ট্রাক্টে যদি এন্টার না করতো তাহলে ওর পকেটে এখন 1000 পাউন্ড থাকতো কিনা? রাইট। সো Y এর কাছে থাকতো হচ্ছে 1000 পাউন্ড। এখন কি আছে? HP 200 ল্যাপটপ, যেটার মার্কেট ভ্যালু, সেটার মার্কেট ভ্যালু কত? 800। তাহলে how much money is necessary 200 to put Y in a position he would have been in had he not entered into the contract? 200 pounds. This is his Reliance. this is reliance loss. Do you understand this or do you not? Yes, sir. Right? বোঝাতে পারছি?
So put him in a position he would have been in had the contract been properly performed. Or to put him in a position he would have been in had he not entered into the contract. Yes. স্যার কিন্তু ওটা তখন তো ল্যাপটপ থাকতো না। মানে ও যদি কন্ট্রাক্টে না যেত তাহলে ওর কাছে ল্যাপটপে থাকতো না, পয়সা থাকতো, 1000 পাউন্ড যেটা পে করেছি। 8000 কি পরে পে করতে হয়েছিল? হ্যাঁ। 8000 পে করেছে। 1000 না লাস্ট যে যখন ওকে 800 200 দিয়েছে তখন কেউ 1000 ডলার 1000 পাউন্ড পে করেছে নাকি? Yes, yes, because that was the contract price. He took the laptop, he paid 1000 pounds. The contract না ঢুকলে তার কাছে 1000 pounds থাকতো। এখন আছে a laptop which is worth 800 pounds. So the balance is 200 pounds. To put him in a position he would have been in had he not entered into the contract. এই পর্যন্ত আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। This is the expectation loss and this is the reliance loss. আচ্ছা এখন দেখেন which to pick আমি সেটাতে পরে আসি। Generally আমি বলি এভাবে বলি, generally the court intends to protect someone's expectation interest and not his reliance interest. That is the general tendency of the court. However, also it is agreed that the claimant may have a choice between the two as far as his reasonable understanding of the whole matter is concerned. And he চাইলে পরে একটা expectation loss অথবা reliance loss দুটো যে কোনো একটা claimant চাইতে পারে। That is the general observation. আচ্ছা আপনি এসেছেন, আপনার ক্যালকুলেশন, আপনি লস চান, কিভাবে চান? এক্সপেকটেশন লস চাই, দিয়ে দিলাম। রিলায়েন্স লস চাই, দিয়ে দিলাম। এটা কোর্ট আপনি যেভাবে চাইবেন জেনারেলি সেভাবে দিয়ে থাকে। Although the basic purpose of the court is to protect not your reliance interest but your expectation interest. কেন? Because expectation interest কে বা expectation loss কে আমরা অনেক সময় loss of profit বলে থাকি। ঠিক আছে? And everybody enters into a contract with some expectation of profit, or everybody enters into a contract for expectation of something. ঠিক আছে? Expectation of something. কোর্ট সেটাকে কি করে? এই এক্সপেকটেশনটাকে অ্যাডহিয়ার করার চেষ্টা করে। আমি কিছু একটা এক্সপেক্ট করেছিলাম, সেটাকে অ্যাডহিয়ার করার চেষ্টা করে। এটা হচ্ছে এক নাম্বার পয়েন্ট। এবার এটা আপনাদেরকে অন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। আমরা যদি এক্সপেকটেশন লস কে ক্যালকুলেট করে সেটাকে অ্যাভয়েড করি তাহলে আমরা বেসিক্যালি প্রসপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ড্যামেজেস কে বোঝার চেষ্টা করছি, প্রসপেক্টিভ। আর আমরা যদি রিলায়েন্স লস কে অ্যাভয়েড করি তাহলে আমরা প্রসপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে না গিয়ে রেট্রোস্পেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে যাচ্ছি। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় এটা আমি একটু বলি আপনারা শুনুন। যখন আমি বলছি খেয়াল করো আমাকে তত টাকা দাও যত টাকা দিলে আমি সেখানে থাকতাম যেখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারি নাই, টাকা দিলাম চলে গেলাম, তার মানে কি প্রসপেক্টস হলো আমার, রাইট? I have made some prospects, right? So I have made some advancements. যে অ্যাডভান্সমেন্টটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম legitimately. To get the point? So it is a prospective understanding. আর রিলায়েন্স লসটা কি? আমি যদি কন্ট্রাক্টই না করতাম তাহলে আমি কোথায় থাকতাম? সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া, মানে টেকিং মি ব্যাক বিফোর আই এন্টার্ড ইনটু দ্য কন্ট্রাক্ট। বুঝতে পারছেন কি করছি, রাইট? একটা হচ্ছে আমাকে সামনে নিয়ে যায়, কন্ট্রাক্ট পারফর্ম হলে আমি কোথায় থাকতাম, আর আরেকটা আমাকে পেছনে নিয়ে যায়, যদি কন্ট্রাক্টই না করতাম তাহলে আমি কোথায় থাকতাম। You see the point? যেটা আমাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর যেটা আমাকে পেছনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আছে? আচ্ছা এখন আপনাদেরকে বলি কন্ট্রাক্ট লতে, listen very carefully. Contract law, it is the prospect that is sought to be protected. But tort law, it is the retrospective effect that we generally rely upon. ঠিক আছে? কেন? আপনাদেরকে একটু বুঝেন। আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কন্ট্রাক্ট হচ্ছে তুমি একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে কন্ট্রাক্ট করেছো, ঠিক আছে? কাজে কন্ট্রাক্ট ঠিকমতো পারফর্ম হলে তুমি যেখানে যেতে সেখানে তোমাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে গেলাম, ঠিক আছে? তুমি ভেবেছিলে কন্ট্রাক্টটা পারফর্ম হলে তুমি 100 কোটি টাকার মালিক হতে, তোমাকে 100 কোটি টাকার মালিক করে দিলাম, প্রসপেক্ট, ঠিক আছে? আইডিয়া অফ টর্ট তো সেটা না। আপনি আপনার বাড়িটা লক করে বাইরে গেছেন,
রাতের বেলা ফিরে এসে দেখলেন আপনার নেইবারের স্ট্রিটের একটা অগ্নিকাণ্ডে আপনার বাড়ির অর্ধেকটা পুড়ে গেছে, রাইট? এবার কোর্ট আপনাকে কি কম্পেনসেশন দিবে? কোর্ট আপনার নেইবারকে বলবে ওর বাড়িকে ঠিক আগের মতো করে দাও। এটা কি? টেকিং ইউ ব্যাক। Do you understand? Yes, sir. So it is the retrospective understanding of tort law that applies. বোঝাতে পারছি? বোঝাতে পারছি? তাহলে retrospective মানে কি? Retrospective মানে taking you back before to your original position as if the tort has not occurred. As if the tort has not occurred. কিন্তু contracting understanding তো সেটা না। আমরা তো বলতে পারি না take me back in a position as if the contract has never happened. আমরা বলবো উল্টোটা, যে take me into that position as if the contract has successfully taken place. বুঝতে পারছেন? It won't be the same for a house getting burned. No. If the contract is successfully taken place. So you're taken forward, and if you remedize the house in its old condition, I'm taking you backward. Yes, no, in the house getting burned, the damages will be the same because, like, you have to fix the house again. No. But if he had performed the contract properly, the house would be in the state it used to. No, because এখানে contract আসি নাই, যেখানে your house has got burned, সেখানে there was no contract between the parties. সেখানে এখানে anything that is possible will be retrospective. Prospective এর প্রশ্ন এখানে আসছে না, because there was no contract between the parties. There was no expectation. ঠিক আছে? আপনি আপনার পাশে জমিতে আগুন লেগেছে, সেই আগুন থেকে আমি ইনজিওর্ড হয়েছি, বাট আপনার সাথে আমার কোনো কন্ট্রাক্ট ছিল না, রাইট? We were just neighbors. Okay. আচ্ছা, এখন দেখেন, ঠিক আছে? So understanding হচ্ছে একটা হচ্ছে prospective understanding, একটা হচ্ছে retrospective understanding. দুটোই contract law exist করে, but the contract generally, as far as the contractual principles are concerned, is more inclined towards protecting your expectation interest, not your reliance interest. আচ্ছা, কিন্তু generally speaking there is a choice between expectation and reliance interest. আচ্ছা, এখন দেখেন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি এই কেসের ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস কে একটু পাল্টে দিই, তাহলে এক্সপেকটেশন লস আর রিলায়েন্স লসের মধ্যে একটা অন্যরকম ডিফারেন্সেস আমরা দেখতে পাই, রাইট? এটা দেখেন, খানা মাথায় শোনো। X has entered into a contract with Y for the purpose of purchasing an HP 300 laptop for an amount of £1,000. ঠিক আছে? আচ্ছা, X in breach of contract has provided an HP 200 laptop to Y. বুঝতে পারছেন কি বলছি? আচ্ছা, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। The market price of an HP 300 laptop is, let's say, £800. And the market price of the HP 200 laptop is, let's say, £600. ঠিক আছে? এবার আসেন, let us calculate Y's expectation loss. How much is Y's expectation loss? যদি দেখেন expectation loss কি, to put Y in a position he would have been in had the contract been properly performed. Contract properly performed হলে Y এর কাছে কত টাকা, কত কি থাকতো? HP 300 ল্যাপটপ, তাই না? সেটার মার্কেট ভ্যালু কত? 800. আর এখন কি আছে? HP, যেটার মার্কেট ভ্যালু 600. is £600. So how much is his expectation loss? 200. Now, if Y has not entered into the contract, তাহলে কি থাকতো? এখন কি আছে? HP 200, যেটার মার্কেট ভ্যালু 600. So how much money is necessary to put him in a position he would have been in had he not entered into the contract? 400. এবার বলেন কোনটা বেশি? So Reliance. কোনটা চাইবেন আপনি কোর্টের কাছে? Reliance. Very smart. But the court is smart. The court will not give you the reliance loss. এটা অপশন রাখছে। কেন বলছি কেন? কারণ হচ্ছে এই সিচুয়েশনে Y একটা আহাম্মকের মতো কন্ট্রাক্ট করেছে। যে জিনিস মার্কেটে 800 টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, সেই জিনিস সে এক্স এর কাছ থেকে 1000 টাকায় কিনছিল।
right? So he basically made a bad bargain with X. তাই তো? তাই তো? আর এখন সে কি করছে? যে যখনই দেখেছে যে এক্সপেকটেশন লস হচ্ছে রিলায়েন্স লসের চাইতে কম, তখন সে রিলায়েন্স লস পাওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে কি? সে খেয়াল করো, যদি এক্সপেকটেশন লস থেকে আমরা 200 পাউন্ডস পাই, তার মানে কন্ট্রাক্টটা প্রপারলি পারফর্ম করলে সে 200 টাকা তার ক্ষতি হতো, রাইট? লস হতো তার। কন্ট্রাক্টটা পারফর্ম হলে কি হতো? সে 1000 টাকা দিয়ে 800 টাকার জিনিস কিনতো, তাই না? তাহলে তার 200 টাকা লস হতো। সে এখন ক্ষতিটা দুই ভাবে পুষিয়ে দিচ্ছে। এক, HP 200 পেয়েছে, সেটা থেকে 200 টাকা এখানে যেটা ক্ষতি হচ্ছে সেটা নিচ্ছে, প্লাস প্লাস সে আরো কি করছে? সে ওই যে কন্ট্রাক্ট করার কারণে তার যে ক্ষতি সেটা সে বের করে দিচ্ছে এখানে রিলায়েন্স লস ক্লেম করে, তাই না? 400 পাউন্ড পাচ্ছে। 400 পাউন্ড পেলে কি হবে? এক, HP 200 দেওয়ার কারণে তার ক্ষতি সেটাকে কভার করছে। আবার কন্ট্রাক্টে আহম্মকের মতো এন্টার করে তার যে আরো 200 পাউন্ড ক্ষতি হয়েছে সেটাকেও কভার করছে। So what is he trying to do? He is trying to escape the consequences of a bad bargain. বুঝতে পারছেন কি বলছি? বুঝতে পারছেন? সে এই কন্ট্রাক্টটা সে বোকার মতো করেছে কিনা? বোকার মতো কন্ট্রাক্ট করলেও এই কন্ট্রাক্টের যা কনসিকোয়েন্স সেটা ভোগ করা উচিত কিনা? Everybody enters into a contract for profit. কোনদিন বাজারে মাছ কিনতে গেলে আপনি জিতবেন, কোনদিন বাজারে মাছ কিনতে গেলে বাসনা জিতবে। It is a cat and mouse cheese. ঠিক আছে? কিন্তু যদি আপনি কোনদিন বাজারে গিয়ে মাছ কিনে ঠকেন, সেই ঠকার কনসিকোয়েন্সটা তো আপনাকে বিয়ার করতে হবে। It is a contract. Somebody will win, somebody will lose. তাই না? Just because তার মানে এই না যে you can come out of your bad bargain. আমি কি বোঝাতে পারছি? রাইট? তাহলে কোর্ট এখানে রিলায়েন্স লস দিবে না because you are trying to get out of a bad bargain. He's right. Although the court at separate paragraph. Although the court seeks to protect one's expectations, seeks to protect one's expectation interest. There is a general proposition that unless the claimant is seeking to escape the consequences of a bad bargain, to escape the consequences of a bad bargain, the court will generally allow a choice between two types of loss.